sneezing. Stay home if you feel unwell. Refrain from smoking and other activities that weaken the lungs. Practice physical distancing by avoiding unnecessary travel and stay away from large group of people. Please don't be scared of the virus. Follow the precautionary measures. Stay home, stay safe. Coronavirus exists. Coronavirus is a disease that attacks the respiratory system. The symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, dry cough, shortness of breath, headache, sore throat. Coronavirus spreads primarily through droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes. Please don't be scared. To prevent infection and to slow transmission of COVID-19, follow the safety precautionary measures placed by the World Health Organization. Wash your hands regularly with soap and water, or clean them with alcohol-based hand rubs. Maintain at least 1 meter distance between you and people coughing or sneezing. Avoid touching your face. Cover your mouth and nose when coughing or sneezing. Stay home if you feel unwell. Refrain from smoking and other activities that weaken the lungs. Practice physical distancing by avoiding unnecessary travel and stay away from large group of people. Please don't be scared of the virus. Follow the precautionary measures. Stay home, stay safe. Coronavirus exists. Good morning, everyone, and welcome back to Thursday's proceedings at TRRC. Imam, you have the floor, please. You can offer some prayers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ta'ala 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Shukran, Imam C. Bishop, you have the floor, please. Thank you, Chairman. Lord God of mercy, of grace, of compassion, of love, we continue to bring before you the whole wide world during this period of COVID-19 lockdown situation that has brought about a lot of disturbance. Work is not going on in most parts of the world, and also within our own border here in the Gambia. We continue to ask by your divine grace and mercy that you cut short this pandemic that is destroying and disturbing life throughout. And Lord, we bring our own sitting before you. And we continue to bring the witnesses that are presented here on a daily basis. We ask that by your grace, that you will grant these witnesses the courage to be able to speak out boldly the truth. And you also grant the commission the discerning spirit to be able to discern between truth and falsehood. And Lord, the populace, those that are following the TRRC, both here and abroad, that you grant them the patience and also grant them to be able to allow the rule of law to take its proper course so that everything will augur well for this land. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you very much indeed, Bishop Odeko. Council, are we ready with this morning some witness? If so, please proceed. Good morning, Mr. Chairman and Commissioners, members of the audience. We are ready to proceed. Mr. Kambi, could you kindly bring in the witness? Thank you. Thank you. I, Soriba Conde. Man Soriba Conde. Man mooy Soriba Conde. I, Soriba Conde. Man mooy Soriba Conde. I, Soriba Conde. Man Soriba Conde. Do swear that. maa ngi waat ne. Dama waat. I'll speak the truth. dinaa wax dëgg. Dama waat dëgg. The whole truth. dëgg bi yépp. Dëgg bi yépp. And nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgg. Si gannaaw budul dëgg daal. So help me God. kon yàlla dimbale ma. Ok, yàlla dimbale ma. Please, you may be seated. Mr. Chair, just a matter of housekeeping. Our witness today is of Guinean nationality. He speaks some Wolof and prefers to speak in that language. Even though he speaks Mandinka Mori, it is somewhat different from the Mandinka that is spoken in the Gambia.
to the extent that he thinks that his testimony would be better understood if he spoke in Wolof. Because also we may not have speakers of Mandinka Mori to interpret to regular Mandinka in Gambia. So I hope that the interpreter from Wolof, from English to Wolof, would also appreciate that the witness does not speak deep Wolof. I think he speaks street Wolof, which is a mixture of English words and street lingo. So we just have to understand him that way. But we would give it our best to make sure that the commission and the audience would understand his testimony very well. Thank you, Mr. Chair. Thank you for that information, Council. I think we have had magnificent interpreters. They would help us through the end with the witness as well. But thank you for that information. You may proceed, please. Thank you very much. Thank you, Mr. Conde. jërëjëf Mr. Conde. Welcome to the TRRC. ñu ngi laa dalal fii ci TRRC. And thank you for your willingness to testify to assist the commission. jërëjëf tamit ci li nga nangu pour ñëw joxe fi sa seede pour jàppale commission bi. As you may have learned by watching the TRRC. xëj na jamono ji nga seetaan TRRC am na yoo ci jàngee. That it is an offense to lie or to provide false testimony to the commission. ne soo fi waxee loo xam ne du dëgg fii ci commission bi bon yàq nga luwaa. I am convinced that you would speak the whole truth. yaakaar naa ne nag di nga fi wax lépp loo xam ne dëgg la. For the purposes of your testimony today, we would deal with the following topics. tey nag yi nga xam ne moom lañ fee fas yéene waxtaanee ci seede yi nga joxe nii la demee. We would want you to talk about your background very briefly so that we know who you are. dinañ bëgg rek nga wax ñu yow yaay kan ci tënk rek ndax ñu mun a xam yow kan la. What you did in Gambia when you came to this country in 1997. 1997 bi nga ñëwee fii ci biir réewi Gambia bëgg nañoo xam lan nga fi doon def. And we want to know about your life in the prison. bëgg nañoo xamit naka nga nekkee woon ci kaso bi. We would want to know your relationship and encounters with somebody called Esa Baji, alias Jesus. bëgg nañoo xamit ban jokkoo nga am ak ku ñoo wax Esa Baji ñu gën koo xamee ci Jesus. And your encounters with certain prison officers including Kemeseng. ak it jokkale yi nga am ak say naataango yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kaso bi bokk ci di ku ñoo wax Kemeseng. We would also want you to talk about the problems in the prison system. bëgg na ñun nga wax ñu jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci biir kaso boobu. From the stealing of donations. lu aju nag ci sàcc boo xam ne ñu ngi ko sàcc ndimbal yi nga xam ne moo faa ñëw. The stealing of prison rations. ak sàcc bi nga xam ne ñu ngi ko sàcc dund yi ñëw foofu ci kaso bi. The tortures in the prisons. métital yi nga xam ne moom la ñoo def foofu ca kaso ba. The deaths in the prison. ak it ñi nga xam ne ñooy ñàkk seen bakkan foofu ci kaso bi. The denial of medical attention. ak it liñ leen di tere pour dimbale leen ci wàlli faj. And other maltreatment of prisoners. ak yeneen i métital yoo xam ne ñu ngi koo teg ñooñu nga xam ne ñoom lañ tëj ci kaso bi. And your relationship with Baba Job when he was in the prison. ak sa jokkoo ak ku ñoo wax Baba Job jamono bi nga xamee ne yéen ñëpp a ngi ci kaso bi foofu. Are you ready to testify? Yes. pare nga pour joxe sa seede. Yes. If you don't understand a question, please ask us to clarify. Ask me to clarify and I will clarify, okay? su ma la laajee dara te leerut la lool wax ma mal gën la koo leeralal. What are your full names, please?
Naka nga tudda? Man sama turu Soriba Conde. My name is Soriba Conde. Is it Conde or Conte? Conde. It is Conde. Conde. Maninkamurila. Okay, all right. That's a good one. Conde is Soso. No, Maninka. Is Mandinkamuri. Yeah. And Conte is Susu. Is Soso. Okay, here I used to think that Conte is Mandinka. So that's a good one. Thank you very much, sir, for that. And you are Mandinka Mori, so where are you born? Yow Mandinka Mori. Where were you born? Fan nga judo? Man Conakry la judo. I was born in Conakry. Which year? Ban at? 73. 1973. You understand some English? Yes. But wait for the interpretation. Okay. Thank you very much. No problem. Thank you. And when did you come to Gambia? Kañ nga ñëw fii ci réewi Gambia? Since 1997. I came here in 1997. What do you do at the present moment? Lan nga def ci jamono ji? Ambo driver la won. Listen to the question. What do you do at the present moment? Jamono jiñ tollu nii lan nga nekk di def? Jamono bi def mo dara ci kaso la nekk. At this present moment, I'm not doing anything. I am in prison. In which prison? Ci ban kaso nga nekk? Mile 2 Central Security Wing. At the Mile 2 Central Prisons, at the security wing. Mile 2, is that your first imprisonment or not? Mile 2 mooy béréb bi nga xam ne fa lañ la njëkka tëj ci kaso bi wala? Ma mus naa tëdd kaso Guinée. I once went to prison in Guinea. And for how long did you serve in Guinea? Bañ la tëjee kaso boobu ca Guinée ban àpp nga fa tëdda? 1 year la tëdd foofu. I spent 1 year in prison in Guinea. How did you leave that prison? Naka nga génnee ci kaso booba nekk ca Guinée? Jàmm rek la si génn. I left the prison in peace. Did you leave officially or did you leave by other means? Waxtu bi dafa jeex ñu bàyyi la wala dafa am yeneen anam yoo xam ne noonu nga fa bàyyee? No, Bob, dama escape woon. I escaped from the prison. And what's the name of that prison? Kaso boobu moom naka la tudda? Bob Labe la woon. Naka? Labe. Labe. That was the place called Labe. And it's in a place called Kinjo, correct? Mu ngi ci béréb boo xam ne ñu ngi ko wax Kinjo ndax? Yëpp si Labe la nekk. It's all part of Labe. And you did not escape alone, did you? Ba nga rëcc nag yow kenn rëcculoo woon ndax? No. No. Could you tell us a little bit about it? You escaped with how many people? Dañ ñu mun a wax naka la demee yow yaa ñaata nit rëcc foofu ca kaso ba? No, Bob, dañ bari woon. Well, we were many in number. Did you play a leading role in causing that prison escape? Rëcc boobu ngeen doon def yaa ñeneen ñooñu ndax yow yaa leen jiite woon? Maa leen jiite woon. Yes, I led the whole group. And did you serve in any other prison apart from Labe and Gambia? Am na beneen kaso boo xam ne mus nga faa tëdda lu uute ak Labe ak Gambia? No. No. Were you in Samet in Senegal? Waaw Samet moom mus na ma buñ ma doon deport Sénégal mus na ma téye. Yes, I was once held in Senegal when they were deporting me from the country. And in Gambia, what were you sent to prison for? Gambia fii lana tax ñu yóbbu la ci kaso bi? Gambia fii sàcca moo tax ñu yóbbu ma kaso. They took me to prison for stealing. Was it one instance of theft or several instances of theft? benn yooni sàcc la woon wala ay yoon la woon? Nekkul benn yoon la. It was many times, not only once. Could you tell us
which incidents they were? Diñ ñu mëna wax sàcc yooyu ci yan anam la? Accident bo boutique lañ daj. There was one where it was broken an entry. We broke a shop's door and went in. Only one shop or several? Ben boutique la woon wala boutique yu bari? Bob du nek ben boutique am nga rek. So buñu té dal né té ñu affaire ben boutique. We were not caught because of one shop. It was many shops. Were you a sole operative, a lone wolf, or you were involved with other people? Sàcc yooyu nga doon def yow kenn la woon wala yéen mbooloo la woon? Danga ko defoon ak ñeneen? Ñun mbooloo la. We were a group. Was it just one group or you belonged to several groups of thieves? Benn mbooloo la woon rek ndax ay mboolooy sàcckat ngeen woon? Mbooloo yooyu daal sàcc lañ yaa understand so dañu xamante. It wasn't one group, it was several groups, and we all were acquainted to one another. So you were thieves who would work together in several operations, correct? Yes. Mel ni ay sàcckat ngeen yoo xam ne daal ci ay sàcc yu uute ngeen doon def. Yes. And which years did you operate as thieves in this country? Ci ban at ngeen doon nekk ay sàcckat fii ci biir réew mi? Well, 2007 I started. We started in 2007. And when were you finally arrested? Ci kañ lañ la mujjee jàpp nag? Could you repeat your answer? 2007 la ñu arrest. You were arrested in 2007. Do you recall how many operations you carried out before you were arrested? Ndax fàttaleku nga ñaata sàcc nga def balaañ laa jàpp? Boobu mun na dem ba ay barna de ay juróom boutique yooyu daal. It was many. It might have been up to 5 shops. So you would agree with me that in your earlier life, you were a criminal? Yes. Kon di nga mun a nangu li ne daal yow ci sa dunda ca ndoorte ga teel ngaa door sàcca. Loolu dama ko nangu. Yes, I agree to that. And you led a prison break in Labe in Guinea. Was that the only prison break you had undertaken? Tey tamit jiite woon nga rëcc boo xam ne rëcc ngeen ko ci kaso bañ leen tëjoon Labe ndax benn yoon boobu rek nga jiite woon façon ngi rëcc yooyu ci kaso yi. Non nga ba loolu rek la daal. That was the only instance I escaped from the prison. But you also, on another occasion in Gambia, escaped from the prison authorities, did you not? Waaye amoon na itam jamono joo xam ne fii ci biir réewi Gambia rëccoon nga ci loxo ñi nga xam ne ñooy liggéey foofu ci kaso bi. Rëccu ma si loo prison officer de si loo police la rëcca. I didn't escape from the prison officers. I escaped from the police. And this was while you were a prisoner? Te loolu fekk na boobu ñu ngi la tëj ci kaso bi. And how soon afterwards were you apprehended? Gannaaw loolu nag ci kañ lañ la jàppaat? Bés bu ñu daw the following day la matee. We were apprehended the following day after our escape. And where were you caught? Fan lañ la jàppee? Mu matee Brikama. I was caught in Brikama. And why did you go to Brikama? Lu taxoon nga dem ba Brikama? Dama bëggoon génn si dëkk bi tam boobu. I wanted to leave the country at that time. Now, after your arrest and trial and conviction, how many years were you sentenced? Léegi gannaaw buñ la jàppee yóbbu la ci àttekaay bi ñaata at lañ la tëj ba yoon daan la ba ña dañ la war a tëj ñaata at lañ la tëj. So jëf bu ma def 10 years lañ ma tëj si loolu. I was convicted for 10 years. And how about for the escape? Escape 4 years lañ ma tëj si escape. I was convicted for 4 years for the escape. In essence, you were to serve cumulatively 14 years.
Bon dafa melni mbolé sen yaangi wara tedda ci kasso bi fukki at ak ñent. Yes. Yes. How long have you served so far? Ñaata at nga teddagum? Dana 13 years. I spent More Sundays. naka 13 years ak 13 years, 2 more Sundays. 13 years, 2 months, some days. That's what I have already spent out of my conviction. So you would soon complete your term. Well, 9 more Sundays. Bon dafa melni li nga tedda mom legi mu jeex de. Yes, 9 months, some days are the remainder. So that would tell us that you know the prison system in Gambia quite well. Is that right? Bon nak mën nañu wax ne kasso bi ci Gambia fi yow xam nga ko bu baax. Dara humpuma fofu. Yes, there's nothing that I don't know about the system here. You are quick to admit that you were a criminal. You also accept the crimes you have committed. Why do you so readily accept these things that you have done? Yow tel nga nangu ne yow criminal nga te nangu ngay tamit tafar yi nga xamne yep mom nga def lan motax nga tela nangu yoyu Dama wara nangu wa dom julit so def lu nga xamne du yoon so pour nga wax dega nit yi xam mo gëna ba nga denja ko dal. Well, I should accept, as a Muslim, whatever you do in your life, you should always try to be truthful about your deeds. Do I take it that prison has had such a positive effect on you to the extent that you are easily amenable to accept what you have done in the past? ndax mën naa wax nag ne bon kaso bi nga xam ne moom nga tëdda am na ay soppeeku yu bari yoo xam ne def na ko ci yow ba tax nga mun a teel a nangu jëf yi nga xam ne yaa ngi koo def. Yes, loolu la. Yes, that's it. And with regards to things that are happening in the prisons, would you be available to talk about them openly and truthfully? yi nga xam ne nag yooyu yëpp nga xam te mu ngi dox ci kaso bi ndax pare nga nag pour wax ko ñëpp yi dégg ko te nga wax ko jaarale ko ci dëgga. Loolu pare naa si. Yes, I'm ready for that. Tell us about the donations of the gifts of materials that would come to the prison, like blankets and things like that. What would normally happen to them? wax ñu nag léegi ndimbal yi nga xam ne moo dee ñëw ci kaso bi yu demee ni ay mbàjja ak ay yeneeni jumtuwaay yoo xam ne dañ koo dimbalee kaso bi foofu ndax di ñu mën a wax loolu naka la demee. soo dimbale kaso bi lu ñuy dimbale kaso bi yëpp daal président mun ta business ne mu ne joxoneen ko waaw mun neen donné mbàjja matériel yaa understand ba loolu saa ñoom ñooy jël luñ bugga. The donations that come to the prison, most of the prisoners don't see it. Well, it will, whatever they hand over to the officials there, they take whatever they want to take out of it, but mostly the prisoners don't get it. Do I understand you to mean that the prison's officials would help themselves first before they give the leftover to the prisoners? Bon suma la déggee daal dafa mel ni ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi liggéey foofu ci kaso bi ñoom ñoo cee njëkk a jëriñoo seen bopp ba pare bu desee ñu soog koo jox ñi ñu fa tëddal ci kaso bi. man lu ma xam daal ñun dañuy gis ci TV bi ñu ne li jox nañ ko prison du ko gis prisoner duñ ko gis. What I know is that we see these donations being given to the prison officers over the television, but the prisoners don't see anything about anything in those things. Can you give us an example? dañu mën a jox misaal. loolu barna de. That happened. yu bari ñu ngi ñëw kaso dañuy wax si TV ñu gis ko news ñu ne bi prisoner ñoo ko moom même prisoner duñ ko gis.
That happened for several occasions, because we usually see these things on TV, donations being given to the prison, but the prisoners don't see anything. In your mind, where do these materials go to? yow ci sa xalaat nag bagage yooyu fan la dee dem. bagage yi kay ñoom ñoo xam seen mbir daal fal naka lañ koy defee daal. Those things, it is the prison officers, they know what happens to those things. Do they steal them? dañ ko dee sàcca. loolu moom luñ la jokkee moom pour ku nga denca pour nga joxuloo ko loolu moom mu ngi noonu rek. Well, if you are given something to pass it on to somebody who is under your custody, well, if you don't give it to that person, well, that's it. It's not a very clear answer, but I take it to mean that you believe they steal these materials. tontu bi leeraluloo ko toog waaye ba tey mun naa jàpp ne yow li nga gëm daal mooy ne bagage yooyu dañ ko dee sàcca. waaw loolu moo fa nekk. Yes, that's what it is. waa bagage bi ñun ñoo ko war a njëriñ. Because we suñ ko njëriñul loolu dafa mel ne dañ ko sàcca. if these things are given for the benefit of the prisoners, but if it doesn't reach the prisoners, then that means the guys who are giving these things have stolen it. How about the ration, the food that comes to the prison, especially the meat? Tell us about it. naka dund yi nga xam ne mooy ñëw foofu ci kaso bi surtout yàpp bi wax ñu ci dara. ensuite no wala war fende am nga kaso bi soo gis ñu lekk yàppa tabaski la wala weeru koor ida Christmas. Well, I will not tell lies here. For the prisoners, if any time we see meat and eat meat, that is the Tobaski prayers or the Korita prayers or Christmas. Tabaski comme Korite prayers bi. Just fi nu tuda sa kani fi mox ñom manser ñom dañuy dem togal prisoner yi bes bobu dinañ lekk lu ba. Just like these Korite prayers, Kanifim Mosque will cook something very good for the prisoners, and they will bring it, and we really eat something good that day. Tabaski tam su jot. Also, if ñoy dem sponsor dañuy indi mais lu ñuy indi non sa bul fogg de fu mu jaar gaay sacca ci dara de. And also for the Tobaski, that's the same thing happens. They will cook something very good and bring it. But even that, don't think everything will reach the prisoners. They will steal part of it. But government ensures that meat is brought to the prison at least once a week. waaye nag nguur gi ñoom dañ dee gis ne dinañ indi yàppa foofu ci kaso bi lu néew benn yoon ci bés bu ay bi. bés yàppa la te mais yàppa bi soo ko gis ñeneen yax la ñeneen siliti la doo ko mën a understand ban façon yàppa la. That which they are talking about, sometimes it is only intestines or veins or bones. It's something that people will not understand what kind of meat it is. So what happens to the meat that the government sends to the prison as part of the prison diet? woon yàpp bi nga xam ne nag moom la nguur gi dee yónnee si foofu ci kaso bi pour ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu di ko lekk lana dee jot yàpp bi nuñ ko dee def. fa la prisoner bu la wax ne dafa lekk yàppa ba suur non borom waxul dëgg. If any prisoner tells you that he was able to eat meat to his satisfaction or to her satisfaction, the person is not telling the truth. You see, we're not talking about satisfaction. The issue is whether they are served meat, and you can take a prisoner's plate and see that there is meat on the plate. No. Mane te domoda la ñuy togga te domoda bi soo demee ñaar dogit yàppa ngay fekk ci kaw. Well, that's only when they say they are cooking domoda, that's groundnut stew. If you check properly, you will only find 2 pieces of meat inside the stew. du ma mën a ñëw fii toog wax lu nga xam ne du dëgga. I will not come here and sit down here and tell lies. si loolu laa dëkka. That's what I live in.
So duma bay sama morom fofu mo ñew tok ci kanam aduna wara wax dega baña wax dega. I will not leave my companions there and come and sit in front of the wall and refuse to talk the truth. What happens to the meat that government normally sends to the prisons? yàpp bi nga xam ne moom la nguur gi dee yónnee si foofu ci kaso bi naka lañ ko dee def. yàpp bi day daal dañ ko di sàcc rek. Well, the meat is stolen. Stolen by who? ñana ko dee sàcc. officer la de. It is the officers. Which officers? ñaan officer la. ñoo in charge affaire yi léegi la rek affaire yi sax dañuy nëbbatu léegi mais before time David nag bi su dee ñaar tànka yëpp moo ko mo It is. pression day jël boosam ñeneen dañuy jël boos seen boos soo yéen bu tuuti lañ leen indi ay der doo da mun a wanda san loolu kenn du mun a ne loolu yàppa la. It is a little bit better now, but during David's time, well, even if a bull is slaughtered, the two legs belongs to David, and they partake the best part of the meat. The prisoners will enjoy only the intestines. This is what happens in the prison. This is what was happening in the prison. Which David are you referring to? ban David nga wax noonu. Koli Director David Koli. Director David Colley. Have you ever seen this before? mus nga koo gis. ñuy rey nag bi ñoo koy wax. The seen people, boppa dañ koy wax. the people who slaughter the cows are the people who always talk about this, and they themselves. jamono boobu ñu ne ñaar nag la ñuy indi ñaar nag prisoner moom duñ gis yàppa déedéet. One time they said they brought 2 bulls or two cows, but the prisoners don't see anything. Apart from, we've talked about donations sent to the prison, we've talked about the meat or the prison rations. Now let's talk about the food that is served in the prison. Tell us about the food. wax nañ fi mbiri ndimbal yi nga xam ne mooy ñëw ci kaso bi wax nañ fi mbiri yàpp bi nga xam ne moom lañ fay indi léegi nag nañ wax ci mbiri lekka gi wax ñu naka la mel. lekka bi lu gën a change si lekka bi xaap mburu lañ doon am. What? jamono yaa jame xaap mburu lañ doon am. During Yaya Jammeh's time, we were served half a loaf of bread. xaap mburu boobu Sunday da ngay am xaap mburu. And that one, on Sunday, you will be given half a loaf of bread. When Tuesday nga am half bread. Tuesday, you're given half bread. Half a Wednesday loaf. half bread. Wednesday, also half a loaf. Thursday ñu indi leen pap. And Thursday, they will bring pap. Friday ñu indi half mburu. And Friday, they'll bring another half loaf. Saturday ñu indi cuuraay. Saturday, they'll bring porridge. So kii nguur bu mu change. When the government changed, Director bi bu mu ñëw. and when this other director came, moom dafa try mu ne def mburu bi every day. and he tried to make sure that the bread comes every day. ba pare Saturday rek la ñuy togg a cuuraay. Porridge is cooked only on Saturdays. des yëpp mburu ngay am. But all the other days, we are given bread. That's for breakfast. waa breakfast. loolu ndéewu la. Yes, How that's for about breakfast. lunch? so su fekkente ne daal dara change na mun naa ne loolu moom daal dëgg loolu change nañ ko. If I can talk about any changes, this is the change that took place there. tooga bi. And the cooking reer bi baaxul. is not good. da ngaa xiib saa nga gis lekka bi yaa ngi xiib doo ko mun a lekka. You will be even hungry, but if you look at the food, sometimes you will not be able to eat it. We want to understand more the problems with the food. Why is it that the prisoners can't eat the food? dañ bëgg a xam mbiri lekka bi lan moo tax ñiñ tëj ci kaso bi duñ dee mun a lekka bi. lekka bi moo baaxul. Because the food is very poor. lekka bi baaxul. It's not good at all. lekka bi dëgga doo mun a ne dooma every day li ngay jox doo am nga rek lu baaxul. Try to speak clearly. We don't know, that's why we are asking you. Okay. So
explain things in detail so we understand. xam nga ñun dañ xamut loolu motax ñu la laaj dañ bëgg nga léralal ñu lekk gi naka la dé mel su ko defé ñu mëna xam. When they cook fish, you give us a description of the typical day, the type of fish they would cook, and how well is that received by the prisoners. Légui dang ñoo wax ci bés bi nim dé démé bu féké né togga nañ jën naka la dé mel ci ñi nga xamné ñoy prisoners yi nekk fofu ci kasso bi. So comme Monday. Day like Monday. Monday jën chalo lañuy togg dañuy fry chalo ak diwtiir bi affaire bi do ko mëna understand lélé sa da nga jëne sauce bi chalo bi mom ñu koy lekk barul yaa understand. What happens on Mondays, they'll cook palm oil stew with bonga fish. But even that, sometimes what happens is the prisoners will just remove the sauce and the bonga, because the way it is cooked, the prisoners cannot eat it. Can you tell us little more about the fish? Why is it that the prisoners can't eat it? Mun nga ñu gëna léralal mbiri jën lan motax jën bi prisoners yi duñ ko dé mëna lekk. Jën bi luñ koy fry la yaa understand luñ koy fry. It is the way the fish is fried. Luñ koy togga tamit yëpp yax la so yow lu ndaw rek nga mën a jël foofu lu nga xam ne andula yax bi lu des bi ba doo ko mën a coop yax lay nekka. Because whatever is left there is mere bones. What you can take out of it is just a little bit of meat, the meat, and whatever is remaining there is all bones. This is why you cannot eat bones. What would prisoners normally do with the food when it is served and they don't like it? Bu fekkee ne jox nañ leen lekk yi nag te buggu leen ko naka ngeen ko dee def. Comme ñu gën a yàgga foofu dañuy try wut këriñ liggante soble yooyu jimbo yaa understand ñu ñëw tàngal maaro bi toogaat ko seen boppa ñu ko mun a lekka. Those who spend long periods in the prison, what they do is they will try to get hold of some onions and jimbo, and what they do with that food is they will recook the food again they themselves and add these things like onions and jimbo and recook it until they are able to eat it. Give us like an example, like your typical day in the prisons. Take for instance yesterday. Just tell us about your food for yesterday. So that we can have a sense of how prisoners would deal with their food on a daily basis. Légui ñu japp ben bes comme ci misal dal demba wax ñu naka la lekka gi meloon ñu mëna xam biir bes bi naka la prisoners yi de dundé ci seen walé lekka. So lekka bi kansu lekka bi baaxul duma mëna fen ba man lekka bi demba sax dama ñu tuuti la si lekka mo bay be gudi tiba tam tuuti si suwa si Soriba Conde mu ne ma mu ne bro naka la mu ne no tuur ko ngaras bol bi. Yes, what bol yi suba suñ balat bi dafa fess del. A day like yesterday, the lunch when it was brought, I was able to eat just a little bit of it. Then I placed it there, and at night also I was able to eat just a little bit of it. So Soriba Conde asked me this morning, bro, what about the food? I told him to go and throw it because it's not good. But how does the food today, how does it compare now? How does it compare to the food before 2017? Legi lekka yi nga xamne yéen ko lekka legi naka nga ko mëna mengalé ak yakka yi ngeen daan lekka bala 2017. Legi before maro bi du dom bari dañ lay defar malo bu ndaw tuuti lañ lay jox daal mais legi mom so gis ñom ñu ne dañ improve dañuy def bol bi malo bi dafa bari mais sauce bi daal du ba. Well, the difference is before they will bring a very little bit of rice, which is not much. But the only difference is they bring what they bring now is more than what they used to give us before. But still,
the sauce that is put on top of the rice is still bad. Okay, which situation is better? ci ñaar yooyu ban moo gën balaa 2017 ak léegi ban moo ci gën ci li ngeen a lekka. non fu mu toll nii temps bi la tane. Now there has been some improvements now. So then pre-2017, the quality was bad, correct? Yes. Bon balaa 2017 daan lekka gi baaxutoon. And the quantity was also insufficient. Tey du daan sakkan. du doon sakkan no. Yes, not much. xam nga loolu yëpp nekkul problème de council ba man mun naa It's not all la the jox problem, exemple. but I can give you an example. buñ ma yóbbu Janjanbureh. When I was taken to Janjanbureh, moo nekk Janjanbureh foofu. when I was at Janjanbureh, kaso bu ndaw la mais ñoom lu ñuy tooga foofu moo gën maytu lu ñuy tooga. it's a small prison in Janjanbureh, but the food they cook for prisoners in Janjanbureh is far more better than what they cook for the prisoners at Mile 2. Yeah. Even Janjanbureh prisoner bread bu ñuy am moo ëpp bread bu. And even in Janjanbureh too, the bread that is given to the prisoners is far more better than the bread they give to the prisoners at Mile 2. Would you say that the food in Mile 2 up to 2017, would you say it was fit for human consumption? mun nga wax ne lekka bi nga xam ne ñu ngi ko doon joxe fii ci Mile 2 balaa 2017 ndax baaxoon na pour doomu aadama war koo lekka. Council xam nga luy problème bi. Council, you know what is the problem? Since 2000 since ñeneen at yi. Years before, ku nekkoon chief cook. who was the chief cook at the time, the same man moo nekk chief cook benn tey. is the same person who is the chief cook up to date. so toogay daal mun loo ne am na lu tane am nga rek waa prisoner ñu fay liggéey luñ leen jox loolu la ñuy tooga. Yes, so you cannot say that there is any improvement in the way that that person supervises the cooking. Whatever is given to the prisoners, the cook, those who are in the cookhouse, that's what they deal with, that's what they cook. Well, I remember beneen time dañ jëloon female prisoner yi. There was a time when they took female prisoners ñu ñëw toogal. so that they will come and cook. So female prisoner bu ñu ñëw. When the female prisoners came, bu ñu doon tooga temps yooyu. what they were cooking in those days, sauce bi dee baax. the sauce is good and the rice was also good. and dañ dem ba gis ne ñi duñ mun a liggéey fii. Then there came a time when they realized that these people, they cannot work here. waa jigéen doo ko mun a jox lu nga xam ne motul nga ne toogal ma lii. You cannot give something to a woman which is not enough, which is not adequate, and tell her to cook something that you want. Why were the women cooks removed from the prison, from the kitchen? lan moo tax toogakat yu jigéen yooyu ñu génne leen ci waañ bi. after dañ ne waa ñoom loolu seeful prisoner góor yi mun nañ reeb jigéen yi yaa understand am nga ñoom lu ñuy xalaat. No, the excuse they gave was that the male prisoners can rape the female prisoners who became cooks at the cookhouse there. So, but what they say and what is happening or what they think are quite different things. Tell us about some of the diets that are served in the prison, like the chere and the pap. léegi wax ñu lekka yu demee ni cere bi ak ruy bi nga xam ne ñu ngi ko doon joxe foofu ci kaso bi naka lañ mel. cere bi baaxul. Couscous is not good. cere bi fu ñu koy tooga suñ pare yëpp suuf la ba pare du ñor. The couscous they prepare for us, the first thing is it will not be properly cooked, not adequately cooked, and what happens is you will find a lot of sand inside the couscous. How do the prisoners deal with it when they are served with that food? léegi prisoners yi nag ñoom naka leen dee def bu ñu leen joxee façon yi lekk boobu. am nga loolu ñun dañ ko yàgg a fight. soo ko fight next minute fu nga gis sa boppa du nekk jàmm si yow. Well, it has been quite a long time we have been protesting against that.
But if you become somebody vocal in the protests against that kind of food, what happens to you in later is always very unpleasant. We would come to all those things. But tell us how the prisoners would deal with the chere once they serve with it. What do they do to make the chere edible for them? Wa dinañ ñew ci lolu ci kanam waye dañ bëgga xam rek prisoner bu fekkee ne jox nañ leen ciéré bi nga wax ni naka lañ dé def ciéré bi naka lañ ko dé topato yi xejna ba ñoom ñu mën ko lekka so gis mënuñ ko lekka dal dafa baaxul rek wa ciéré bi dal baaxul kansul ciéré bi nu muy ñew ñun fele non lañ koy touré. Well, most of the time the way they brought it, that's how we will throw it away. Because it's not good at all. We have had evidence from witnesses who say that when the chere is served, they would ask you whether you take it wet or dry. Yes, no, ramna wet wala either dry. So ñene so xamna am nga meew. Mun nga request ñu indi la dry. Suñ ko indi da ngay ras. Da ngay jël ndox nga ras ko ba mu set. So amee ndox bu tàng nga def foofu nga def meew nga lekk ko. Yes. What is a little bit better is sometimes when they bring that couscous, some people will take water and try to wash the couscous to remove some of the things inside the couscous itself. And you can request for milk after washing the couscous. When you get the milk, then you will put it on top of it, or you put some warm water on top of it and put milk, and then you eat it. Where would you normally get the milk from? Fan ngeen de amé meew bi? Meew mom so binda précaution yoni ko sa mbokay mun nañ la jëndal meew sukur tea ida coffee indil la lool. Sometimes what happens is you will have to request these things from your relatives, like milk, sugar, and some other condiments. When you request these things from your relatives, then they will bring it to you inside the prisons. This is how you will be able to get these things and use them in the prisons. Is it a matter of course that when you request for these things and your family is able to provide them, you will get them? Ndax lolu bo len ko laccé ci sen mbokay pour ñu indi len ko da ngeen ko day jot. Wa bobu dañ ko di jot ba bobu ki commissioner Buba mo dugalon lool ba dafa gis ne prisoner yi duñ di am do bu tanga affaire yoy dal dafa gëna indi biri ak febar yi sewi. Yes, it was Commissioner Buba who introduced that into the prisons, but later on they saw that it's not properly done, and the way they prepare this food, that's what causes the main sickness in the hospital, which is beriberi. I think we have lost something in translation. You said this was introduced by Commissioner Buba, correct? Commissioner Buba mo fa indi lolu. Yeah. And why did he do that? Lana tax mu def ko? Am nga tambo bu febar mo baroon ba pare dafa defoon mais nekul ne yep ko don am. At that time there was a lot of disease or sickness inside the prison, and it is not everybody who will be able to get these things. Am bobu comme like prisoner ñi téla dead ak ñu nga am ne dañ febar dafa mëna dimbali gaay mu duga ba pour mu duga lool problème la ya understand mais mom mo fay lool be gaay dal after dañ bay affaire yi. Well, he did it to help the prisoners who feel sick or seriously sick inside the prison, just to be able to help them. In fact, it took some time before they were able to introduce that system inside the prison, but later on they agreed to allow these things to come into the prison. In a sense, you're telling us that this was a privilege that was not extended to all the prisoners. No. Bon dang ñu bëgg wax ne li dal nimbal la won bo xamne nekkuton prisoner yépp ko doon mëna am. Lool privilège la ba serfla député directeur dafa taw mu ne prisoner warta lekk sukar. Yes, it is a privilege, and in fact there was a time when the deputy director general stood and said the prisoners shouldn't eat sugar. What was his basis for saying that? Do you know? Lolu fum ko wéro lutax mu wax lolu xam nga ko. Mu ne prisoner warta enjoy. He said the prisoners should not have anything to enjoy.
What is the mindset in Mile 2 prison? Is it that if once you are a prisoner, you lose every other privilege in life? Yeah. Is that the understanding? naka lañ dee gisee prisoner yi nekk foofu ndax ñoom liñ jàpp rek mooy ne comme que daal tëj nañ la foofu ci kaso bi daal waruloo bànneexoo dara. prisoner daal fonkuñ ko respectuñ ko. Well, the prison, sol jompa rek yow zéro nga léegi. well, if you wear the prison jumper, they look at you as a zero person. The prisoners are not respected. They are not accorded any respect in the prison. You told us that a lot of the food is thrown away by the prisoners. Is that right? wax nga ñu ne lekk yu ci bari daal prisoner yi dañ ko dee sànni. wax dëgg yàlla council. That's true, council. te ñu toog gars ñu ngi toog ñu ngi seetaan. They are sitting there listening and looking at me. te Thursday bi nii sax doomu daa bi. And this Thursday, the groundnuts too. Ndangaan dañ am borom baam yi. Well, there are people. seen lekka foofu lañ koy jëlee. What? Well, there are people, pig owners. People who are having pigs with them there. And sometimes that's where they bring these things from. No, he said Ndangan. They keep pigs, all right, and they get their food from the prison. Yes. Oh, wow. How did they access it? How did they get it? naka lañ ko dee jotee waa Ndangaan yooyu naka la ñoo jotee ci lekk yooyu. loolu prisoner officer ñoo koy jënd yaa understand. Well, it is the lekka bi officers. dañ koy tuur ba soo demee si mbalet bi yëpp lekka la yaa understand dañuy tuur lekka bi. Well, the prisoners go and throw away their food. And that's where these people collect these things. soo demee confinement dañ am foofu bargo yu nga xam ne foofu la ñuy tuur. When you go to the confinement place, there are barrels where they throw this food. suba dafa am benn boy foofu ñoom Bakar Kañ ñoom Scorpion ñoom ñooy jël affaire yi di ko defar jox ko officer yi ñu yóbbu ko ñeneen dañ koy dem tuur si mbalet bi. People like Bakari Kanya and Scorpions are the boys who will come and collect these things and prepare it and give it to the officers. We have heard a lot about this term, beriberi. Could you tell us about it? dégg nañ nag lu bari ci mbiri li ñoo wax beriberi ndax di ñu ci mën a wax dara. beriberi kay moom lekka bi la ak ñu tëj la benn place demuloo fenn. Beriberi is caused by the food and putting somebody at one place, not going anywhere. waaw jamono bu ma lay wax nii jamono boobu. The times I'm talking about. pap The pap. koy tooga. How they cook it añ. before lunch. te pap bi pare nañ tooga pap bi. They will cook the pap before. suñ paree. ñu tooga añ bi. When they are ready, they will then cook the lunch. suba suñu yeew. In the morning when you wake up, su jër yooyu la ñuy jël. they will bi take. suñ ko dugal duñ ko tëj de waa pap bi soo ko war a tëj. suba da ngay def xaafang xaaf. After cooking that pap, they will not cover it completely. They will cover it partially. so su fanaan noonu suba guddi saa yu bari mun ne unkay yu sew yi lu nekk mun na fa am nga rek. And that's how they will spend the night. And it is possible that geckos and other small insects might go inside. muus yi moom seen kawar yi loolu moom am nga The rek. cats, the hairs from the cats, all those things can go inside that food. so suñu yeew suba boobu la ñuy jël def ko benn kalira bi ñu def ko ñaar. That's what they do. When they wake up in the morning, they will take one cooking pot full and divide it and make it 2 cooking pots. léegi dañu am foofu benn banta bu nga xam ne comme sooy dawal gaal. They have one stick there which looks like an oar. non du benn de banta dañ bari. And there are many of those sticks there. That's the stick they take and put it inside the pap banta to yooyu shake it. banta bu ñuy dawal gaal. They look like oars for small boats. Paddles. Paddles, okay. The paddles for small banta boats. boobu da ngeen def ndox soo leen def ndox
And they put water, they add water into the pipe. Banta boobu ngay jël ngay tas affaire yi ngay tas affaire yi ngay tas affaire yi ngay tas affaire yi. And take those paddle-like sticks and shake it up with and steer the pipe with it. Ba mu nekk ndox. Until it is all completely wet. Until it lightens. Until it lightens, okay. Si biir foofu sax fu ñu koy defar noonu weñ moom paquet weñ ngay gis foofu. And where they make it, flies are ever present there. You will see a lot of flies in there. Si biir foofu sax suñu la soobla da nga mun a jëne weñ yi foofu. And after they bring you your pipe, sometimes you have to. Weñ. What kind of weñ are you talking about? Is it flies or flies? Flies. Okay, Flies, good. yes. Proceed, please. So loolu la ñuy jël léeg-léeg compagnie sax léeg-léeg boor 9 jamono boobu waa ñu ngi police gars yi foofu affaire yi mu ngi métti léeg-léeg boor 9 lañ suñ ko indi sax da ngaa gis affaire yi mu ngi baax boppam mu ngi baax. Well, this is the type of food they give the people, especially those in confinement, around 9 o'clock. And sometimes when they bring it, you will see the thing itself looking like something that is boiling by itself. So loolu ku buutaree boppam kay xam nga ne boobu moom doo ko naan de. Somebody who doesn't want to commit suicide, he will not eat anything like that. waaw mais ñeneen tamit fu mu jaar ñu lekk ko waa duñ mun a muñ. But there are people who cannot just bear, they have to eat it. mu jaar boobu ay bool la ñuy naan. Some of them will. Borom dafa ñu am biribiri. Some of them will even consume a full bowl of it, and later on they will come and get this very, very sick disease. And what are the symptoms of beriberi? Lan moy mandarga beriberi? Beriberi su la téye. Ankay dañuy néew. Those suffering from beriberi have swollen legs. Kanam day néew. Their faces are swollen. Mais si tànkay lay start. But it starts with the legs. Su start tànkay muy egg. When it starts. Suñ jëlu step ba mu àgga fii rek daa xamal ne you are finished. It starts with the legs and climbs up. When it reaches the middle part of your body, if nothing is done and they don't take steps to help you, then the person is finished. So, but as it starts creeping up, would it be visible to anyone who sees that person that this individual is suffering from beriberi? Bu fekkee ne commencé na néewi bi commencé na balaa moo egg ci kaw ndax ku gis borom rek dina mun a xam ne kii de beriberi moo ko dal. waaye soo gis nit kii nii rek mu ngi leer kanam bi mu ngi leer nga xool tànkam nga ne ah boo yow naka la soo ko ne naka la rek da ngaa def ni tànkam rek soo def ni da ngaa gis ne tànka bi dafa nekk si biir du egg. Well, what happens? The symptom is yow biribiri moo la téye de. the person's body starts to shine. The body looks shiny, the skin looks shiny. And the swellings, if you put your finger on top of the person's skin and push it, your finger will go deep inside. And if you look at it before that thing comes up again, it will take some time. So that's the time, we say to each other, boy, you have beriberi? Well, if it is that easy to diagnose a person with beriberi, why would people die of the disease? Because it's like it's easily detectable from the onset. Bu fekkee ne mandarga yooyu dinay teel a feeñ te ku gis borom rek dina xam ne beriberi la am bon lan moo tax beriberi day rol nit ki su fekkee ne dinga ko teel a xàmmee ci moom. Ensuite ñuy pour jël nit yóbbu la hospital jël la yóbbu la hospital loolu mooy problème bi. The problem is to take prisoners and take them to hospital is always a problem for them. yaa soo complain. If you complain, suñu la clinique painkiller dañ lay jox. if you go to the clinic or they take you to the clinic there, they will just give you painkillers. You see? Lastly, dañ ma mere si loolu benn boy biram mu ngi métti. Lastly, they were very annoyed with me for that because there was somebody who was having stomach problems. Kooku induñ ko flagyl. They didn't bring flagyl for him. Adam painkiller ku nga xam ne biir mu ngi daw. Painkiller naka la mun a stop loolu. Somebody with a running stomach, how can painkillers help that person?
And what eventually happened to the person? What eventually happened to the person? Was he ultimately treated? Lan mo mujé dal koku? Nga ñun tam ñun suñ biir prisoner yi. We prisoners there, some of us keep medications with us there. Bari dañuy am quality garab. Some of us have quality medicines in there. So ji samoron dal mun lu understand. Mun nga ko jox garab mu jël. If you see, duñ ko mëna jox garab dédét garab bobu amu fa. If you see another inmate who is suffering and you want to help him, you can give that person that quality medicine to help him. So from what you've just said, it looks like you're saying that most of those who died from Beriberi, it's because of the refusal of the authorities to allow them to go to hospital at the right moment. Yow ni ma gisee sa wax daal mooy soo gisee ñu ci bari dee ngir feebari Beriberi boobu noonu dafa fekk ne kilifa ya nga xam ne ñoo fa nekk di fa liggéey duñ leen de nangoo yóbbu pour ñu faju ji ci waxtu. Loolu moo fa teel a yóbbu. Yes, that's what's existing there. loolu moo fa nekk di council. That's what exists there, council. Mike. Let's talk about those who have died in the prisons. Léegi nañ wax ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan fekk ñu ngi foofu ci kaso bi. In circumstances which suggest that this death could have been avoided. Anam yoo xam ne daal mun nañoo wax ne am na nuñ doon defee duñ doon mun a dee suñ leen teeloon a jàppale duñ dee ndax moom la ñoo wax loolu. dee yu bari si kaso bi suñ teel a jàppale borom wax dëgg yàlla waxuma de du dee yàlla moo yor bakken doomu aadama mais soo ko yóbbu fu mu war a dem ñu ceeg ko ñu dimbale ko suy dee na dee si loxo ñoom foofu. Many deaths occur in the prison, but according to how I see it, really it is Allah who is responsible for people's lives. But if action is taken earlier on to help these people, some situations would have been saved. But well, this is what happens in the prison. Danga gis prisoner mu ngi feebar nga wa officer mu ne no dafa sampa. Dafa sampa. Sampa what? Dafa fendal. Okay, you will see an inmate who is sick in the prison. You tell an officer that this person is sick. What he will reply you is that the inmate is telling lies or is pretending. So you know, bro, dafa sampa. I remember Benna boy sa Mbemba Gasama. Babu family laki. Officer in charge bi Buba Padera si bopam sa mu ne hey kii dafa sampa. Well, I can remember Mbemba Gasama's case. What will 1 hour you boy be there now? We after this was reported to no lende. People like Mudjai and others, they all died like that. And when the case was reported to Fadera, he said the inmate was telling lies. So this is how they died. So Mbemba Gasama, what happened to him? Let's take them one by one. Mbemba Gasama. Nañ ko jël benn Mbemba Gasama mi nga wax ni la na ko jot. So kooku si at bi la nekkoon so mu ngi doon complain aw ma biir. He was in the yard and he was complaining about his stomach. So ñu dem waa officer in charge bi mu ne kii dafa sampa. We went and reported the case to the officer in charge. The officer in charge said the inmate was telling lies. And how long after that did he die? Because loolu dalee ban diir la toog balaa moo gaañu. Jëlul 1 hour sax. It didn't take 1 hour. Waa ñu ne Mbemba bi moom dafa gaaw. They said Mbemba's death happened quickly. Dafa gaaw trop. Quickly. And time bi la ni. And it was around a time like this. And tell us about Modou Njie. Tell us about wax ñu mbiri Modou Njie. So Modou Njie tamit am nga kooku tamit dafa doon fata. Modou Njie, what happened to him was breathing problems. Am nga moom ak gars yi dañ yàgga moom day dem di ñëw. Modou Njie has been there for quite a long time. He goes and comes. So asamaan patient la.
He was an asthma patient. So benn day dafa daanu gars yi ñu ne kii bàyyi leen ko kii dafa sampa kii am nga rek. One day he fell down, and what the officer said, this part he is telling lies, he's pretending. moom tamit kooku tam noonu la dee. That's how that man also died. So, in a sense, you telling us that the authorities are often negligent about about complaints made by inmates, especially complaints about medical conditions. Bon dañ ñu bëgga wax ne daal kilifa yi nekk foofu ci ñiy liggéey foofu ci kaso bi dañ dee sàgganee tawat yi nga xam ne prisonniers yi ñu ngi koo tawat surtout seen wàllu wérgu yaram. Kansul ñi wérgu yaram bi daal nga dee daal -1 moo gën. Council, what is there is to die there is better for them, -1. What do you mean by that, -1? Explain that concept. Loolu lu tekki. -1 soo amee 500 -1 nga jënd fa benn jënd na. It simply means the numbers decreasing. If you have 500 inmates and one dies, it is -1. Tell us, make us understand the philosophy, the mentality, the mindset of the prison officers with regards to deaths in the prisons, deaths and escape. Tell us about their mindset. Léegi wax ñu ñi nga xam ne ñooy liggéey foofu ci kaso bi seen gis-gis seen xalaat ci yi nga xam ne mooy ñi fay dee ak ñi nga xam ne ñoo fa rëcca. ñoom nga dee si kaso bi moo gën nga escape si kaso bi ba ñoom ñu ne. As for them, to die in this prison is better for them to escape. Seen doom dee si kër gi moo leen gënal prisoner daw si jail bi. Even to have their kids die in their compounds is better for them than a prisoner to escape from the prison. And escapes means that much to them? Bon rëcca bi noonu la leen tollu. So dee moom loolu ke moom ñu ngi kontaan. I understand. When an inmate dies, they are happy about that. Yes. Nit dafa dee fii kenn du looy xalaat. Somebody dies and nothing is done about it. What do they think? Nii sax comme ñun yàgg naa comme moom ñu feel ko mais feel boobu tamit sax benn dee bi la. Just like toog ngeen xalaat am nga rek. Like somebody who has been there for a long time and they are acquainted, maybe for people like that, they will think about them, but just it's a little bit. But as for them, they don't take it as anything. Death is just death to them. How did you arrive at this conclusion, that for them it is better that their children or a child of theirs would die at home than for a prisoner to escape? How did you arrive at this conclusion that this is the way this is their position, this is their mantra, that a death in the prison is better than an escape? How did you arrive at this conclusion that this is the mindset of the prison authorities? Yow lu tax nga jël xalaat boobu ne ñi nga xam ne ñooy kilifa yi liggéey foofu ci kaso bi ñoom daal seen doomi boppa dee sax moo leen gënal ñiñ tëj ci kaso bi rëcca lu tax nga ñëw ci xalaat boobu naka nga ko xalaatee? ñoom ñoo koy wax. This is something they themselves used to say. You mean you're telling us that the prison officers themselves would tell you that I would rather my child die at home than a prisoner to escape? Yes. Da nga bëgg wax ne ñi liggéey foofu ci kaso bi yaa dégg ñoom ci seen boppa ñu toog di wax ne ñoom seen doom dee sax moo leen gënal kuñ tëj ci kaso bi rëcca da nga ko déggee ci seen gémmiñ ñoom ñu ko wax di ko puugaroo. Yes, that's it. Interesting. Now let's move on and talk about tortures in the prison. Léegi nag ñu taxu ci beneen fànn mooy ñi nga xam ne dañ leen dee métital foofu ci kaso. Perhaps before then, I just want us to explore some more examples of deaths in the prisons and maltreatment of people in the prisons.
Tell us about this teacher Ibrahima Sanyang. Bala ñoo ñëw foofu sax ñu delluwaat tuuti ñëw eggali ci ñi nga xam ne dañ leen den mitital foofu wax ñu lu aju ci teacher bi ñoo wax Ibrahima Sanyang. So Ibrahima Sanyang teacher dafa amoon problème ñu indi ko foofu mais ñu ñëpp am nañ teacher du nit ku wér ba poste kaso am sax dafa musa rendi benn boy foofu diko boy boobu waa Bisaw la. Well, Ibrahim Sanyang, we all know that he's somebody who is not well. Even his first time to come to the prison, he killed somebody there. He nearly decapitated somebody there. He slaughtered somebody there. He cut somebody's throat. We don't know whether the person died or not. Yes. The person didn't die eventually. He just slit the person's throat. So then ko jene fofu ñu ko confirmer mu discharge bu mu discharge mu dem. They took him to confinement and later discharged. So dafa dem am benen case murder ñu indi ko. He went and got another murder case and they brought him back. Mais mom nit la nek officer soko def dara sula munta def dara sa even prison nekul officer rek de even prisoner sa soko def dara sula munta def dara fofu xamal ne jeexul si xolam de am na ne bés boobu moom ak officer boobu jaabi de femme lu nekkoon seen diggante. That man is somebody whom you know, whether a prisoner, whether a prison officer or an inmate. If you do anything to him, even if he cannot take his revenge on you there, he will always keep it in mind. So, officer boobu dañu changes moom moo nekkoon officer in charge. And there was one time somebody, an officer who was in charge, and they came for changes. So officer in charge boobu moo nekk si gannaaw. And the officer in charge was the man behind. Teacher si la jëne si gannaawam. And that's mu ngi am risa mu gaañ ko si baat bi. And this Sanyang was having a razor blade. And as far as the man was behind, he just came from behind and took the razor blade and slashed this man's throat. So bu mu def loolu. When he did that, ñun prisoner dañu génne moom jaabi pousse teacher si la seen SOE si la ñëw. And we prisoners came, dóor ko tojo ko yóbbu ko sibiti. Helped the teacher, helped the officer Jabi, and the others caught the teacher. They beat him, and they took him out. So buñ ko dóor. When they beat him, after si lañ ko handcuff. That was afterwards they handcuffed him. Tànk ak loxo. Both legs and hands. ñu indi ko si cell bi. And he was brought into the cell. noonu la nekk si cell bi dañ ko di may mu dem sangu mais suy sangu officer moo koy escort. That's how he stayed in the cell for some time, and even if he is going to take bath, an officer will escort him. mu tuur kembo pot bi sangu. And mu ñëw officer bi dugal ko tëj ko. He will go and empty the kembo pot, take bath, and he will come back again and will be incarcerated. You would agree that Ibrahim was a violent prisoner? Yeah. Yes. So buñ ko def loolu noonu la nekk mais always daal dafa am gaay problème. So noonu la nekk ak handcuff bi. bu ñu mujjee jënd handcuff bi titi si lañ ko yóbbu ñu dem dog handcuff bi ba caabi bi mënu ko ubbi. Well, the handcuffs stayed on his hands for some time until the day when they were about to remove the handcuff. They took him to TTC for them to remove the handcuff because the keys were unable to open the handcuffs. Why were the keys unable to open the handcuff? Lana tahon be caabi munto na ubbi ceene boobu def ci loxo mi. Handcuff bi dafa màgget ndox bu koy laal always dafa dem ba yaaxu. The cuffs were so old, and whenever he touches water, the water will spill on these handcuffs, and up to a time that the handcuffs were old and they were unable to open it. For how long were the cuffs in his on his hands? Ceene boobu ñu def ci loxoom bi ñaata àpp la fa defoon yàgg na fa. Tànk ak loxo boobu moom war na dem ba su agul 2 years de daal. It might have been up to 2 years. Both legs and hands were cuffed. For 2 years they were there.
Listen to the question. You mean that this person's been in handcuffs, in chains, restrained for 2 complete years? Danga buga wax ne dañ ko ceene diiri ñaari at ceene boobu mu ngi ci loxoom ya tànkaami. boobu du moom kenn sax am na ñu nga xam ne foofu ñoom soldat lañ ñoom dañ leen ceen 2 years. It is not only for that Ibrahima Sanyang. There are some soldiers who are inside the prison. In fact, it takes sometimes more than 2 years. They were chained. 2017 bi lañ jëne handcuffs si gars yi. It was in 2017 that their handcuffs were removed. bu ñu déggaa ne Yaya Jammeh mu ne nangul jóg ñu ñëw ñu ne dinañ defaat handcuffs si gars yi ñu ne loolu mënut a dem. When they heard that Yaya Jammeh refused to step down, they came back and wanted to put back these cuffs on these people, and they refused. This is what the law says about restraints. I think I should read it out to the Commission. It says in section 40 of the Act, whenever the officer in charge considers it necessary for the safe custody of any prisoner that he should be confined in irons. The operative word is safe custody. Whenever the officer in charge considers it necessary for the safe custody of any prisoner that he should be confined in irons, he may so confine him in such manner as may be approved by the commissioner. The irons shall be removed from the prisoner as soon as circumstances permit. The operative phrase here is for the safe custody of any prisoner. It appears, and tell me whether I am wrong, that those inmates who've been kept in irons or in chains for years were not put in chains for their own protection. Bon dafa melni ñooñu nga xamne dañ leen ceene ay at ñu ngi leen def ceene yooyu noonu defuñ leen ko rek de pour ñoom seen kaaraange boppa. ñoom du loolu de duñ def loolu de ñoom dañ leen def loolu pour am nga ñoom dina la wax neneen loolu bente loolu moo nekk di daw yaa understand. That's not the case for them. These people were just in chains for something else, but not for their own security. And this is what's still going on there. Yeah, so I'm a prema Yaya Jammeh. You need a mile too. Do am Jammeh. If you have a problem with Yaya Jammeh and they happen to bring you to mile 2, you will never have peace there. Tell us what would typically happen to such people. Wax ñu nak ñooñu naka lañ leen nuñ leen dee def ba duñ am jàmm. duñ mën a am jàmm de ba yow doo mën a am jàmm yow daal neneen de nga nekk seen mbokka waaw loolu moom mun nga am jàmm. Maybe loolu moom non. If you are related to them, maybe they will be able to leave you, or you will have some peace with them. But you are not a relative to them and you happen to come on the orders of Yaya Jammeh, you will have no peace in the prison. Tell us about Mamadi Mane. Wax ñu mbiri ku ñoo wax Mamadi Mane. Mamadi Mane dañ ko indoon awma Brikama Ba lañ ko jël ñu ne teacher la woon. Mamadi Bane was brought from Brikama Ba and they said he was a teacher. So buñ ko indi foofu dafa am problème daal boppa bi korewul. When he was brought there, it looks like at that time he was having a mental problem. Moom ponkal la officer duñ ko di ñeme tamit. And he was a very fit man, a very, very strong person, and the officers, some of them were afraid of him. So noonu la nekk
always mom leka rek su jena ndeset lekay dafa dajale di ko leka su And he likes to eat a lot. Even the other remnants, he will pack them together and eat. so non la neka mu ngi chop yoy mu ngi leka yoy And that's why Beriberi he was like that in the prison, eating a lot of things, remnants from other people, and that's how he developed this Beriberi. bu mu amé Beriberi ben ade dañ wa officer yi ba mom mamadi mom du wax mom always mu ngi nopi. When he developed this Beriberi, they told the officers, because he's somebody who will not talk, he's always quiet. dañ wa officer ñu ne ki Beriberi la am try len ngeen yob ko clinique. We told the officers that this man is suffering from Beriberi, try and take him to the clinic. Was it obvious to anyone who looked at him that he was suffering from Beriberi? ndax feeñoon na nga xam ne ku ko xool rek dina xam ne Beriberi la am. So gisee soo ko gis rek tànk bi néew na kanam bi néew na. If you look at him at that stage, the legs and the face were all swollen. Did they take him to hospital? yóbbu nañ ko lopitaan. non bu ñu waa officer yi pour ñu yóbbu ko. No. officer yi dañ ko Jallo benn boy mu ngi woon foofu Jallo moo ko escort. When we told the officers, initially they refused, but there was one officer called Jallo. Jallo escorted him. Jallo bu mu ko escort ba si yoon bi. When Jallo escorted him until on the road, xam nga ku am Beriberi du mun a dox long distance. people suffering from Beriberi cannot walk long distances. Is that also known to the officers? ndax loolu tam officer yi xamoon nañ ko. war nañ ko xam de. They should know. so moom ak Mamadi dañ dem ba si yoon bi Mamadi mu bugg a toog. Jallo went with Mamadi up to the road and Mamadi wanted to sit down. so Mamadi bu mu bugg a toog. When he wanted to sit down, gars yi dañ foog ne dara la bugg a force si suuf pour mu jam leen. they thought that he wanted to pick something from the ground and throw it at them. noonu lañ ko profito dóor ko. And mujjewuñ ko yóbbu clinique sax noonu lañ ko delloo. And that's the time they fell on him and beat him mercilessly and brought him back into the prison. They didn't even continue with him to the clinic, to the hospital. And what happened to him? so dafa ñëw si bés boobu bu mu ñëw bés boobu ñu dugal ko si cell bi tëj ko foofu. When he came back on that day, they put him inside the cell and locked him up there. so si biir bu mu ko dugal si ngoon si dafa yu kenn nalawul foofu temps boobu number 5 la nekk second moom mu ngi second room man maa ngi last row. He was in the second room and I was in the last room, but he kept on shouting. That day nobody slept there. He went on shouting. so dafa yu ba boor set. He kept on shouting till daybreak. amul officer buy ñëw lawyer amul ku déedéet ñun prisoner rek ñooy sonno ba ñun kenn du mun a nelaw. Not even one single officer came to inquire about his case. It was the inmate who went on suffering inside the cell there. noonu la nekk ba ñu taking over after taking over waa ji si la stop yow bi. And that's how he came What to is taking over? shouting there until suñu compte daal suñu. comme ñu war a wàcc ak ñu war a ñëw. Okay. when they were exchanging duties. so after loolu waa ji dafa noppi. After that ñu yónnu si biir néeg waa ji nga xam ne kii moom kii dee na. it was dem waa gars yi officer ñu ne kii bàyyi ngeen ko si sel bi ba dee na de yaa understand. It was after the exchange of duties that the guys who came on duty went to his cell. They looked at him. The way they saw him, that's the time they went back and reported that they thought that the man is already dead inside the cell. In a sense, apart from the beating that he suffered from the prison officers, he also died as a result of their negligence. lu ute sax ak dóor yu métti yi nga xam ne officer yi dóor nañ ko bon dafa mel ni seen càggante moo tax ba mu dee. Yes. loolu moo fa nekk. Yes, that's what it was. We would take our break now, and when we come back, you will tell us about Alfuseni Bah from Sarengai and also Malang Sonko. dañu demagum break waaye bu ñu ñëwatee dañu wax mbiri Alfuseni Bah jógee Sarangay ak Malang Sonko.
Okay. Okay. Thank you, Council, and thank you, Mr. Conde. We will take a 30-minute break and then come back at 12 noon. Thank you. Mr. John. Coronavirus is a disease that attacks the respiratory system. The symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, dry cough, shortness of breath, headache, sore throat. Coronavirus spreads primarily through droplets of saliva or discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes. Please don't be scared. To prevent infection and to slow transmission of COVID-19, follow the safety precautionary measures placed by the World Health Organization. Wash your hands regularly with soap and water, or clean them with alcohol-based hand rubs. Maintain at least 1 meter distance between you and people coughing or sneezing. Avoid touching your face. Cover your mouth and nose when coughing or sneezing. Stay home if you feel unwell. Refrain from smoking and other activities that weaken the lungs. Practice physical distancing by avoiding unnecessary travel and stay away from large group of people. Please don't be scared of the virus. Follow the precautionary measures. Stay home, stay safe.